या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। संयुक्त राष्ट्र संघाने जागतिक पातळीवर 18 डिसेंबर 1992 रोजी आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा करण्याचे ठरवण्यात आले आहे। भारतातही या दिवशी अल्पसंख्याक दिवस साजरा केला जातो। याच दिवशी अल्पसंख्याक समाजाचे हक्क, अधिकार, त्यांची भाषा, जाती, धर्म, संस्कृती, परंपरा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सजगता निर्माण करण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्यात येतात। भारतात मुस्लिम, बौद्ध, शीख, ईसाई, पारसी आणि जैन समुदाय हे अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून ओळखले जातात। अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक असे ध्रुवीकरण देशातील काही जातीयवादी संस्था संघटना करत आहेत, त्यामुळे देशाची एकता आणि अखंडतेवर धोका निर्माण होत आहे। अल्पसंख्याक समुदायामध्ये भीतीचे आणि असुरक्षिततेचे वातावरण वाढत चालले आहे। सीसीए, ARC, लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, राष्ट्रवाद, ऐतिहासिक इमारतीवरती दाभा, मॉब ब्लिचिंग, काश्मीर असे अनेक प्रश्न जाणीवपूर्वक निर्माण करून अल्पसंख्याक समाजाची धर्म, भाषा, संस्कृती, इतिहास विद्रूप करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। अल्पसंख्याक समाजाच्या उपरोक्त प्रश्न व समस्यावर आपण कृतीशील कारवाई करावी व अल्पसंख्याक समाजाचे संविधानात्मक हक्क आणि अधिकार अभय ठेवायची विनंती व अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मुंबई द्वारा सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे। Fadnavis Saab. So I said to him that, the country is like mother to every citizen. If mother has 2 children and one child, he gets developed, he gets prosperous, he gets success, the other one is lagging behind. The mother won't be happy. Mother will be happy only when the both children progress. Similarly, the minorities, they are part of the country. Unfortunately, there is a lack of communication gap. People, even the majority, are not understanding the problems. Why? Because the only source of information they have is media. And we have a big problem that media is giving wrong information regarding, the minorities, especially Islam, Muslim. Some of the officers don't even know and actual the things. So now, that's why we say that करीब आओ तो समझे हम एक दूसरे को, ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती है। We have to come close. So now equal opportunities, as our constitution talks about that, equal opportunities. It means that the motherland can be happy only when every citizen of it can progress. So such days are very good to create awareness of the rights of minorities, and that we should work hand in hand, we should understand each other, and we should, the biggest problem I am finding today is they explain also that 15 points program also, as we came to know that this is very important program. So now we are the representative of the organizations here. We don't know because we are connected to the people on the ground. Here I would like to make one request to all of you also, is that if you can be, liaising, or if you are in contact with the organization or the people on the ground, because many of us don't know the facilities. That's why the ordinary person cannot get benefit from those things also. So here once again I would like to express our gratitude. Thank you very much for organizing such day, and we really appreciate this thing. And I think that many officers, we have come to know them, then now we will start worrying them by approaching them, by getting their help in progressing the community. And one thing that the minorities, every citizen of this country, they are the part of it. We are brothers and sisters, as in preamble we declare that. So this thing that we should not divide the people on ground of race, color, or the place of birth, as the constitution talks. So we all are one, we should live like one, and we are family, we are brothers and sisters. So that feeling has to be cherished and maintained in our hearts. So I would like to Hasib bhai to सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडेपीर। सोलापुरात हॉटेल बडेपीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट येथे सुरू झाली आहे।
मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध. खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये. मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये. चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये. याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध. खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल. फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय. हॉटेल बडे पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक. 9503050076. मोहम्मद सोहेल. 8149278745.